answer that, Cindy, in a slightly different way, and for the benefit of our colleagues from Italy, this is the chronology, the chain of events. In 2006, Maciel was removed by Pope Benedict without specifying what it was that he had done to cause him to be removed. As a result, the Legionaries of Christ, as we explain at the end of the film, said that Maciel, in essence, was innocent. They refused to accept that he had abused all these young men. Then, in 2008, he died, and the Legion on its website said that he had gone to heaven. I hope when I die, someone's website says that I have found paradise. I hope that will be the case. Then, in February of this year, just several months ago, the Legionaries disclosed that Maciel had a child out of wedlock. L'Espresso, Sandro Magister, has subsequently reported that the young woman is in her 20s and lives in Spain. The Legion's response to that was to say that this was a mystery, that they were troubled, but to this day, the organization itself has not formally admitted that he was a pedophile. And that is because the Vatican has not formally admitted that he was a pedophile. So we're dealing in a sort of smoke and mirrors environment. And, you know, Jose used the metaphor of, you know, shining the light on truth. I mean, I think that's what we're trying to do, is to get the facts out. Now the Vatican is investigating the Legion itself. And I think this is something very important. This is an organization with a $650 million a year budget. If I'm not mistaken, the Holy See's operating expenses every year are roughly $280 million. So the Legion has a budget that is about 3 times that of the Vatican. That's a lot of money. What does the Vatican do with this organism? I dare say we haven't seen anything like this in the modern history of the Church. I'm not aware of any precedent for it. Last point, you asked how I felt. You asked how we both felt about the apology. I'm really much more accustomed to people either not talking to me or telling me that they don't like what I do. So I was sort of almost speechless. I didn't quite know what to say, but I do believe that it is an organization with extreme internal tensions. It's almost like 2 tectonic plates under the earth rubbing against each other, and what will happen, I don't know. But it's I would say it's an amazing story, and I don't think it has really gotten the widespread attention either in the U.S. Or in Italy, as, for example, it has received in Mexico and other countries. Would you allow me just to complete something? Because there's a mistake about the fact that the Vatican didn't say exactly what it was with Maciel. The problem is that the wording il problema è che le parole del Vaticano erano intrecciate in un certo modo che non si sapesse esattamente che 2 linee, 2 righe erano tolte precisamente del documento che il 15 giugno 2002 i vescovi americani avevano scritto e proposto al Vaticano in quei casi nei quali il sacerdote era molto vecchio o ammalato, si doveva prenderlo fuori per questo, per fare penitenza e per meditare. Il Vaticano non ha citato il documento dei vescovi americani, ma il wording
era esattamente lo stesso. La gente in genere non ricorda che cosa ha letto 10 giorni fa nel giornale, meno a quello che i vescovi americani hanno detto. Ma questo ha permesso anche una cosa botanica rarissima. L'ultimo paragrafo di quel documento che ha firmato il cardinale Levada con l'annuenza del Papa diceva neanche o bene comunque diamo grazie ai legionari per tutti i buoni frutti che hanno portato. Questo significa che lo stipite dell'albero era cattivo, per questo è stato tagliato, ma l'albero è sanissimo, è puro e deve ringraziarsi le rame dell'albero per il favore che hanno fatto alla Chiesa. Questo è un doppio linguaggio e insieme al silenzio che la Chiesa impone e l'ambiguità sistematica, e questo non è una menzogna, basta pensare. Volevo chiedere a Speciale, perché non ho capito bene, o al regista, la cosa di Ratzinger del 2001, cioè l'intervento di Ratzinger che è andato in favore di Maciel, che non ho capito bene, e poi volevo chiedere a Barry, siccome nel film ci sono atti d'accusa precisi anche nei confronti di Giovanni Paolo II ma anche di Sodano, immagino che lei avrà tentato anche di avere un loro intervento, qualcuno che parlasse per il Vaticano. Con chi ha parlato e cosa le hanno risposto? Allora, qua ci sono colleghi ancora più esperti, nel caso mi correggono, e si è trattato di un cambiamento sui tempi di prescrizione per il processo canonico nei confronti di quei sacerdoti che assolvono un complice nel peccato. Cosa accadeva in sostanza? Quando Maciel chiedeva a seminaristi, a giovani preti di fargli dei massaggi, adesso senza entrare nei dettagli, e questo era un grosso trauma psicologico e spirituale naturalmente per queste persone, e quindi spesso andavano a cercare la confessione, andavano a cercare un qualche genere di conforto e di chiarimento dal loro stesso padre spirituale sacerdote, che era lo stesso Maciel, e Maciel li assolveva dicendo: io sono prete, ti assolvo e quindi puoi essere in pace con la tua coscienza e puoi essere in pace davanti a Dio. Questo è un crimine, l'assoluzione del complice è un crimine molto grave per la Chiesa, e in quell'occasione vennero accorciati i tempi di prescrizione, quindi in sostanza, come nella legge italiana, dopo quanto tempo non è più possibile fare ricorso per queste cose. Okay. Se è così, mi sembra. I think he has discussed the statute of limitations. Yeah. You asked about Sodano. It was really quite striking to me as we were finishing the book, and the film is based on the book but continues the story, how often Cardinal Sodano intervened on behalf of Father Maciel. For example, in 2006, in the spring, as we report in the film, the Vatican press office announced that the investigation was done by Monsignor Scicluna. And the document that stated this, in fact, had come from Cardinal Sodano's office. If you recall the scene in the film where Paul Lennon is walking and explaining this, how often does the Secretary of State intervene in any criminal proceeding? This is really it's almost an astounding thing to behold. And so my response in making this film was not to try yet again to get some sort of statement from the Vatican when we were never able to get statements from the Vatican doing the reporting. So I just let the fact speak for itself, and in the film I allowed Paul Lennon to give his interpretation. So in a sense,
and I certainly respect your question, it was not to me an issue of asking the Vatican why, but allowing this man, Paul Lennon, who was trying to get his voice out, to give him the opening or the role to speak his truth to the power of the Vatican. Mi permetta semplicemente, in questo caso di Sodano è molto particolare. Se questo avesse successo in Messico, che è molto corrotto, anche sarebbe stato materia di discussione. Il segretario